lepo pozdravljeni. And special greetings also to our guests from America. Ja, lepo je spet priti v te prostore. Moram reči, da me je prevzelo kar nekaj nostalgije, namreč že leta, ja, če priznam, že kar nekaj desetletij skoraj, je odkar sem vsak dan zahajala v šolo in seveda se ob tem, ko spet stopiš v te prostore, zgodi nekaj nostalgije in predvsem lepih spominov. Ampak gremo naprej, v življenju je treba iti vedno naprej, tako tudi danes veselim me, da ste vsi prišli ob tem posebnem dogodku, ki verjamem prinaša dobro in vodi našo družbo naprej. Danes že vemo, da je način našega razmišljanja del usode, ki si jo sami krojimo, torej prvi korak v prihodnost. Res je, da smo zaznamovani z okoljem, ki marsikdaj ne želi, da bi storili tam korak naprej, ampak res je tudi, da to ni noben izgovor, da ga ne bi storili. V nas je namreč vsa moč in vsa pravica, da gremo naprej, da razmišljamo inovativno, da razmišljamo novodobno in verjamemo v to, da tudi tisti, ki nam na začetku niso želeli slediti, ko bodo pripravljeni, bodo sledili tudi oni. Ja, načela oblikovalskega razmišljanja pri delu z dijaki že nekaj let uveljavljajo tudi na tej srednji ekonomski šoli na Roški cesti v Ljubljani. Po svojih izkušnjah, ki jih je pridobila v gospodarstvu, je namreč ravnateljica srednje ekonomske šole, Andreja Preskar, spoznala, da pripravnikom pogosto manjka praktičnega znanja. Delovanje po metodi Diskul vidi kot rešitev, da iz pasivnega stanja v družbi preidemo v aktivno stanje. Torej, da probleme rešujemo. Kje bi se začele spremembe, če ne pri nas samih in pri naših mladih, kaj ne? Prosim, vabim vas na oder. Ne, jaz bom kar brez podrednja, vam dovolj podoren in glas. Spoštovani cenjeni gostje, stavnik ameriške ambasade, profesor dr. Vakčič, gospa Maja Šega-Krušič, ministrstva za izobraževanje in šport, naša draga Kavanaugh, ki je prišla iz Amerike, prisrčno pozdravljam na današnjem design thinking problemu. Razvoj podjetniške miselnosti med evropskimi državljani, zlasti med mladimi, je že dolgo časa eden od strateških ciljev Evropske unije, kajti le z dobro izobraženimi in dinamičnimi državljani bomo kos družbeno-ekonomskemu razvoju naprej. Veseli me, da vse nas, ki smo danes tu, da se zavedamo te pomembnosti, da morajo naši mladostniki ne le splošna in strokovna znanja osvojiti tudi veščine za 21. stoletje. Kreativnost, inovativnost, podjetnost, timsko delo in še bi lahko naštevala, so veščine, ki jih bodo morali naši mladostniki osvojiti, da bodo lahko vstopili na trg dela. Ja, zato pa potrebujemo dobre učitelje, ki bodo imeli znanja in veščine, da bodo to lahko pri njih razvijali. Predvsem pa metodo. In eno od teh metod je vsekakor design thinking, ki jo pri nas že vrsto let uporabljamo. Najbolj nad tem me je potem navdušil profesor Vakčič, zatem, ko so moji učitelji šli po svetu in spoznavali to metodo. Uporabljamo jo tako v podjetniškem projektnem tednu, ki smo ga lani že šesto leto zavrstjo, uporabljali tako v rednem smoku odprtega kurikula, kot tudi v podjetniškem krožku. Da pa teh znanj in veščin ne bi bili deležni samo naši mladi roškarji. Te veščine prenašamo preko spiritovih projektov, za kar se imamo zahvaliti gospodu Morisu Kemilu, tudi na osnovnošolce in dijake drugih srednjih šol, predvsem teh, ki so vključeni projekt. Učitelji moramo svoje znanja vsakodnevno nagrajevati. Zato se zahvaljujem ameriški ambasadi v Sloveniji za finančna sredstva, gospe Marini, Trampus za organizacijo, da danes gostimo med nami ameriško predavateljico Kavanaugh, diplomantko Univerze Stanford, design thinking coach, ki nam bo danes obvestila naša znanja. Hvala in dobrodošli danes z nami.
Se sliši? Ja. No, zdaj bi se mi pa skoraj lahko malo glas zatresel, ne, se veste, ko 20 let kasneje povabiš na oder svojo nekdanjo razredničarko, to ni kar tako. Vse razumete, ne, vsi smo samo ljudje. Torej, Marina Trampus, ki jo je gospa ravnateljica že prejle omenila, prihaja iz fundacije Trump, ampak predvsem deluje že vrsto let v izobraževanju, je profesorica ekonomskih predmetov in spomnim se, da je svoje ure vedno popestrila z akcijo. Različne ustanove, recimo, se je obiskovalo, šlo se je peš, šole, kakšno bližino, Banka Slovenije, arhiv, skratka, vedno je dala ne samo na teorijo, ampak tudi na prakso. Bila je ena izmed tistih profesoric, ki dijaki nismo razumeli kot učiteljica zmaj, ker tudi takšne obstajajo, se pravi tiste, ki so strah in trepet, ampak je bila ena tistih razumevajočih, sočutnih razredničark, kateri si se lahko tudi kaj potožil, ki je celo poklicala kdaj kakšnega starša. In moja izkušnja, kadar je bilo potrebno, in moja izkušnja je bila, jaz sem namreč bila športnica, aktivna v tenisu, imela sem status športnika in ko je bilo treba nekaj tednov prej zaključiti letnik, je pomagala pri tem, da sem šolo prej zaključila. Prišla me je, celo tega ne bom nekoliko zabila, pogledati na teniške ure, spremljati trening. Skratka, zanimala se je za nas dijake, ne samo kot učence, ampak tudi kot mlade ljudi, ki imamo pred sabo karkoli pač imamo. No in danes jo bom z vsem veseljem, spoštovanjem in hvaležnostjo povabila na oder, da pove svoje. Najlepša hvala, Taja. Se mi je kar malo milo storilo. Lepo, da me ohranjate v taki luči, kot dobro profesorico, no, ne kot zmaj. Tako da bi pa morda samo nakratko povedala, večina svoje karierne poti sem posvetila poučevanju, predvsem ekonomskih predmetov in podjetništva, tako na srednješolskem kot višješolskem nivoju. Na tej šoli sem učila vrsto let in me vežejo posebni spomini. Svojo izobraževalno pot, vsaj formalno, sem zaenkrat zaključila na magistrskem študiju na ekonomski fakulteti. Tam sem tudi spoznala profesorja Aleša Vahčiča, ki nas je zasipal z novostmi, z inovativnostjo, kreativnostjo in se tudi prvič srečala z besedno zvezo Design Thinking. To zvezo sem prenesla v zbornico in smo se skupaj z učitelji, profesori spraševali, kaj bi to pomenilo. Za nas je bilo to popolnoma nekaj novega. Po ogledu, bom rekla, kratkih filmov na YouTubeu, po preberanju knjig, predvsem bi izpostavila knjigo Creative Confidence od Tom Kellyja in Davida Kellyja. Bistvo tega design thinkinga, te metode design thinking, po moje, je, da ta tehnika omogoča ljudem, da lahko rešijo zapletene probleme na ustvarjalen in inovativen način. Te so lahko težave, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju, se pravi zase, v družini, v šoli oziroma na delovnem mestu. Za obiskom Stanfordske univerze, katero sem imela vedno željo, sem ugotovila, da je dejansko to. In morda tule lahko vam povem, da mi je škoda, da se nisem za ta korak odločila vrsto let prej, ker sedaj so moje misli še bolj jasne in fokusirane, predvsem kaj si želim, zame, zase, za svoje bližnje, za študente, za vas, ki ste tu izkoristili priložnost, prepoznali izziv in Kavanaugh je tisto, kar največ lahko storim za vas. Ta trenutek in od tu naprej ste vi. Vabljeni tudi na delavnico po prvem delu,
kjer boste v živo lahko imeli možnost spremljati, kako to zgleda, bom rekla, v tujini, na univerzi, s katero imamo za primerjavo kot, bom rekla, ena iz najbolj odličnih univerz na svetu. Hvala. Hvala lepa, ampak še preden nas čaka ta delavnica, ki verjamem, da se vsi najbolj veselimo, nas čaka še nekaj govorov, ja? Zdaj velika zahvala ameriškemu veleposlaništvu, ki je sofinanciralo projekt, namestnik vodje za politično-ekonomsko sekcijo Don Baker, Mr. Don Baker. I would like to invite you to the stage. It's a great honor to have you here, and thank you for your support. Please. Right here. Thank you so much for having me. The U.S. government and the U.S. Embassy in Ljubljana is delighted to have provided a grant to Fundacja Trump to help bring Dr. Katie Kavanaugh to speak with you today and to support the Raise Up project on how to strengthen entrepreneurial thinking, share best practices, and bring modern methods to teaching creativity and entrepreneurship in the Slovenian educational system. Unfortunately, I don't speak Slovenian. I hope you will indulge me as I speak in English. I am an economic and commercial officer at the U.S. Embassy, so I report on economic and commercial affairs. But more importantly, before I joined the Foreign Service, I was a teacher. So I've been sitting where you are. I have tremendous respect for teachers, and I just have to say that it brings me a lot of energy to be in a school and to be around people like you. I know how hard you work and how dedicated you are to what you do. As you know, following years of painful recession, Slovenia's economy is now growing at one of the fastest rates in Europe. And to maintain this progress and develop new markets, it's so important that Slovenia harness the potential of its young people, the entrepreneurial drive of its citizens. Entrepreneurs bring energy and dynamism and passion, and most importantly, new ideas and new products to consumers and the economy. So what you're doing as teachers, training young students, is so important to Slovenia's future. More broadly, I think a healthy spirit of entrepreneurialism fosters attitudes and characteristics in people that we all want to see in our countries, in the United States and in Slovenia. Attitudes such as innovation, persistence, creativity, collaboration, imagination, goal setting, risk-taking, problem-solving, living with uncertainty and ambiguity, questioning rules and challenging the status quo. Most importantly, perhaps, I think entrepreneurialism teaches us to keep trying, to learn from our failures and to start over again, to keep pursuing our goals and dreams. And I think that's, again, very important that we teach our young people those values. They will be so successful for the rest of their lives. So, on behalf of the U.S. Embassy, on behalf of the U.S. government, I hope you have a productive and engaging session. I hope Dr. Kavanaugh shares her wisdom and expertise with you on how to open and unleash this entrepreneurial drive in all of us. So I wish you the best of luck and thank you for having me. Thank you. Ja, priznam, nisem navajena na krajše govore, tu pa je dinamika prava, to je tudi del kreativnosti, to je tudi del ohranjanja pozornosti. Vemo, da sami pravzaprav ne moremo nič. Če smo pojedli vso pamet tega sveta, če smo ne vem kako sposobni, sami ne moremo nič, ne doma, ne širše v družbi. Vedno se treba povezovati, vedno je treba sodelovati, se podpirati, prisluhniti drug drugemu in pogledati, kaj nam ta prinaša v življenje. In zdaj vabim na oder Majo Krušič-Šego, vodja podjetnosti v izobraževanju. Govorimo o Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s katerim je seveda potrebno sodelovati, da stvari se primajo, da grejo naprej in da se nekaj iz naših idej zgodi tudi v realnosti. Maja? Izvolite. Hvala, spoštovana ravnateljica, spoštovana
Marina iz veleposlaništva, spoštovani profesorji, naši in tuji, predvsem naši zaradi tega, ker če prihajam iz ministrstva, to pomeni, da že v osnovi najprej spoštujemo naše profesore in v številnih projektih podjetnosti, ki se dogajajo ali v posameznih šolah, ali na sistemski ravni se dokazuje ravno to, da so naši profesori odlični, da jih velikokrat v javnosti ali pa tudi na ministrstvu ne znamo ceniti, jih pa lahko zelo, zelo obremenjujemo. Po dobrih 5 letih dela na podjetnosti spoznavam, da je predvsem ključen premik v naših glavah. Ne v šolskem sistemu, ampak širše. Glede na to, da v šolski sistem stopajo mladi in njihovi starši in vsi deležniki v okolju, je potrebno spremeniti celotno mindset kulture. Verjamem, da to ne bomo naredili danes samo za eno delavnico, vendar pa, tako kot je že voditeljica povedala, korak po koraku, to delamo z različnimi delavnicami, z različnimi projekti. Gost, predstavnik veleposlaništva je že govoril o tem, kakšne karakteristike vse ima podjetnost in kaj je v bistvu lahko tista dodana vrednost sodelovanja z podjetniki, strast, vendar jo bo zaznaval tudi tukaj v tem prostoru, strast, da naredimo nekaj drugače, da spremenimo način poučevanja in da podjetnost, design thinking transverzalno prečno umestimo v vse pore šolskega sistema. Torej, zelo jasno, to ni samo stvar enega, 2, 3 zelo navdušenih profesorjev na eni šoli, ampak vendarle je to zadeva celotne šole in celotnega mindseta. Začne se pri ravnateljici, kar je tudi izredni primer dobre prakse in na to pri vseh ostalih učiteljih. Matematike, slovenščine, fizike, ekonomije, katerega koli. Design thinking ali sama podjetnost je nekaj, kar spremeni način poučevanja različnih tematik in ki v bistvu naše mlade opremlja za življenje. Sama jo razumem kot kompetenco osebnega razvoja, ki jo potrebujemo ali v službi ali pa v vsakdanjem življenju in zato je nujno, da začnemo že v osnovni šoli in spodbujamo mlade, da se bojo znali nekako znajti v življenju, zelo po domače. Ne samo, da bojo prišli na trg dela z diplomo, z odličnimi ocenami, ampak da bojo to, kar pridobijo v šolskem sistemu, v izredno velikem obsegu znali tudi uporabiti. Najprej predstaviti, potem pa uporabiti, zato je pa potrebna tista aktivnost, o kateri je govorila že ravnateljica. Zaznavam jo v tem prostoru in se v bistvu strani ministrstva zahvaljujem, ker jo prenašate tudi na druge šole, ali v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, ali z drugimi akterji in to je tudi tisto, kar želimo na ministrstvu narediti, z spodbujanjem najprej na ravni osnovnih šol. 120 osnovnih šol združujemo v projektih, sedaj 70 gimnazij, kar je dejansko 90% gimnazij združujemo za spodbujanje podjetnosti, ampak to ni dovolj. Potrebna je vsakršna iniciativa, pobuda, ki bo dejansko spremenila, da bodo tudi ostali predavatelji, učitelji na drugih šolah ozavestili, da je najprej to potrebno in seveda potem skočili v ta bazen in plavali skupaj z nami. Uspešno delo in upam, da bom danes držala do konca, ker mislim, da ta delavnica bi bila zelo dobrodošla tudi za vse ljudi na našem ministrstvu. Hvala. Vam povabite in še le čas. Ja, v življenju se je treba boriti, to vemo, da brez borbe nikamor človek ne pride, vsaj ne na kakšno do česa dobrega, bom rekla. Tako da učitelji, ravnateljica, vsi samo naprej. Profesorica Zdenka Sušec pravi, da se je v metodo podala na podlagi interesov, ki so dobri za današnji čas. 6 let že pospešeno dela na tem, se ukvarja s to metodo, obiskuje tuje dežele, v želju po novem znanju, po izobraževanju, se udeležuje na konferencah in vsako leto sodeluje tudi na podjetniškem tednu. Ni boljšega za prihodnost družbe, kot da otroci in mladi že zgodaj začnejo prepoznavati probleme, se jih zavedati in jih znati tudi reševati. In danes je o seboj povabila prav 2 mlada. Verjamem, da se nista učila samo od vas, ampak da ste se tudi vi od njiju 2 marsikaj naučili. Študentka 3. letnika Goliča, oba sta bila nekoč
tako kot jaz, dijaka srednje ekonomske šole na Roški cesti 2, to gre kar skupaj, srednja ekonomska na Roški cesti 2. In zdaj bo profesorica del svojega aktivnega sodelovanja predstavila skupaj z obema. Namreč lepe uspehe ste dosegli, to sta državna prvaka v podjetništvu. Mislim, da se je Maja celo pridobila prvi letnik študija na Gaja Collegeu, skratka dobro je unovčila metodo design thinking in zdaj bodo skupaj predstavili, kaj vse so že naredili. Hvala lepa. Torej, lepo vas se pozdravljam, sem Zdenka Sušec, kot je že kolegica povedala. S to metodo se ukvarjam že kar nekaj let, ne po svoji želji, ampak, ko bi človek rekel, sem padla noter na predlog ravnateljice in sem je res zelo, zelo hvaležna. Jaz sem drugače v šolski knjižnici, sem bibliotekarka, učim pa tudi neposredno trženje in mi je to velik izziv in če boste ostali, boste videli, da našo šolsko knjižnico spreminjamo v makerspace, ko se težko prevede en prostor kreativnosti, kjer bo tudi dijaki lahko res šli skozi procese in samostojno ustvarjali. Naša šola, kot sem že rekla, se kar že nekaj let s tem ukvarja in jaz sem imela tudi to srečo, da me je ravnateljica podprla, da sem lahko šla v Potsdam, kjer je tudi HPI inštitut in sem tam srečala osebno, torej s to metodo na dan odprtih vrat in me je to osvojilo. In ko sem se vrnila, sem bila zelo navdušena, prihaja tudi dr. Vakčič, smo imeli eno leto tak pilotni projekt do School in prijelo se je. Imamo na šoli podjetniški teden, torej en teden posvetimo takemu načinu dela s to metodo, kjer, kot je bilo povedano, rešujemo probleme. Jih iščemo, jih prepoznavamo, jih rešujemo, poskušamo se vživeti v našega uporabnika, kar je zelo važno, in na koncu izdelamo prototipe. Zaključimo s tekmovanjem in to je zdaj že kar 6. leto bilo po vrsti. To sta moja zmagovalca. Maja je 2-krat zmagala, Gašper enkrat na državnem tekmovanju, tudi na šolskem. No, sama sem pa letos bila v ekipi, ki je spet osvojila prvo mesto na šolskem tekmovanju in moram reči, da sem zelo zadovoljna z načinom dela in z design thinkingom. To slikico sem pa naredila letos na Fdtn festivalu v Potsdamu. Gre za viharjenje idej. Ko sem obiskala konferenco, ki sem zelo, zelo uživala. Govorila bi samo o nekaterih dejstvih, ki jih je nemogoče prezreti. Veste, da se svet spreminja, to vsi opažamo, mladi so večinoma v svetovih, ki jih pravzaprav ni še starejši, s komaj dohajamo, ampak oni so že tam. In mi moramo biti tam, kjer so mladi. Zato potrebujemo inovacije. To se malo tehnološko sliši, ampak vendarle na vseh področjih. Tako v osebnem življenju, tako v nekem, rekla, študiju, tako pri delu, vedno je potrebno nekaj novega. In vedno bolj zahtevne so te stvari in vedno hitrejše morajo biti te inovacije. Ja. Na Fdtn festivalu so rekli, da je izredno pomembno, da prepoznaš pravi problem. Ne da nekaj rešuješ, ampak da veš, kaj je tvoj problem. Šele potem lahko iščeš ustrezno rešitev. In prav prepoznavanje problemov je ena čudovita stvar, ki jo omogoča, torej, pa podpira design thinking, zelo poudarja empatijo, se pravi življanje v končnega uporabnika. Kdo je, kaj si želi, kaj potrebuje, kaj ga boli. Pravijo, da moraš stopiti v čevlje svojega uporabnika, da veš, kakšen je njegov problem in nekaj časa hoditi z njim. Ta pregovor mi je zelo všeč. Torej, če želiš nekaj novega, moraš odstraniti nekaj starega. Ne? In dejansko se že kar nekaj let ukvarjamo s tem, da bi pometli starim načinom, kot je rekla Maja, starim mindsetom, kar je najtežje, ker to je tisto, kar ne gre, najbolj bi spremenili, ne vem, stvari, kakšno tehnologijo, ampak mindseta pa ne bi spremenili, ker je zelo težko. Ne? In vsi smo v tem procesu, tako da jaz upam, da se vendarle v Sloveniji premika v pozitivno smer in tako po šolah,
Aha, to je tudi ena slikica iz Potsdama, dr. Svetina Anja Nabergoj, ki je imela pri nas tudi delavnico design thinkinga. Takole bi naj to izgledalo, ljudje stojijo okoli miz, veliko se dogaja stoje, ideje, inovacije, prototipi. Predvsem je važna kultura skupinskega dela. In jaz učim tako, da imam vedno pouk po skupinah. No, to je tudi festival. Veliko empatije je potrebno, da lahko nekaj rešimo. Veliko življanja v uporabnika. Če prijeti. Teja, veš pomagaj. Aha, bo. Ok, hvala. To je ena moja skupinca. Poleg design thinkinga združujemo tudi poslovni model Canvas. Potem lahko naredimo še boljše ideje. To je en tak način našega dela, skupinskega, kjer se usedemo, se pogovarjamo veliko, načrtujemo, iščemo nove ideje. Tukaj gre za način prototipiranja z Lego kockami, ki je ena čudovita metoda, zelo podpira design thinking in moram reči, da dijaki v tem zelo uživajo. To je knjižnica in večkrat drugačen način pouka. Mi se vedno selimo, enkrat smo v enem prostoru, drugič drugem, razstavljamo, postavljamo, tako kot je to princip design thinkinga. Vsako leto imamo podjetniški teden, zdaj pa jaz predala besedo mojima dijakoma, mogoče da povesta nekaj o svojih izkušnjah, kaj sta dobila na Roški in kako ima to prav pride. Ok, lepo pozdravljeni. Ko so me že vsi predstavili, sem bivša dijakinja, trenutno zaključujem v bistvu fakulteto za podjetništvo. Kaj sem jaz pridobila v bistvu s podjetniškim tednom? Pridobila sem ogromno novo znanje, ki ga v bistvu uspešno moderira v kariernem življenju. Pripomogel mi je tudi k temu, da sem moj cilj je bil srednjo šolo zaključiti in potem iti domov v podjetje delati in je to. Ampak je v bistvu sam način dela je prišel do tega, da sem tudi jaz spremenila mindset in sem se odločila za nadaljnjo karierno pot in šla študirati in v bistvu tudi v času študija odkrivamo nova znanja, odkrivamo, se pravi, nove metode in v podjetništvu in ekonomiji, v glavnem, veliko znanja novega pridobivamo. To je v bistvu slikce so gor mojega prvega projekta, v bistvu drugi podjetniški teden. Sam na hiter, da se čez prehodem in umivalnik, to je v bistvu in umivalnik pomeni, da je v bistvu avtomatični umivalnik 3 v 1. Kaj to pomeni, da ti avtomatično, se pravi na principu teh sušilnikov za sušenje rok, kot jih so v bistvu v WC-jih, splakne in namili ter posuši. Zdaj pa bom predala Gašporju besedo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Gašpor, trenutno delam v ABC pospeševalniku in design thinking je dejansko ena stvari, ki jih uporabljamo tudi po svojih startupih. Tukaj imamo pa primer, se pravi, ki smo bili na državnem prednovanju. Naš produkt je v bistvu bil zapestnica za detekcijo posiljevalskih drog v pijačah. Temu produktu smo namenili, če ne drugega, velike raziskave trga in to je ena izmed ključnih stvari, ker smo dejansko pogovarjali smo se z ljudmi, videli smo, kaj si mislili o produktu, a bi ga uporabljali ali ne, kako bi lahko izboljšali in vse odločitve, ki smo jih sprejeli na podlagi trga. Tako da nasplošno, kar podjetniški teden je meni pomenil ogromen, če ne drugega mi je dal en push, da sem dejansko videl, da podjetništvo je tista stvar, ki me zanima. Pa ne samo to, pač mislim, da je podjetniški teden pomemben za vse. Tudi ni nujen, da si se pravi podjetniško naravnan, zato ker v tistem cajtu se moraš iti ven, moraš se pogovarjati z ljudmi, moraš delati v ekipi, moraš se pravi ustvarjati nek produkt, zapisati produkt in ga pa na koncu tudi uspešno predstaviti. Tako da je se prav skupek nekih različnih skillov, ker se lahko posamezniki mogoče prepoznajo, da so v dobri v njih in v bistvu uporabijo to za naprej za svojo pot. Jaz bom počasi zaključila, torej jaz sem zelo ponosna na naše dijake, ki so res, moram reči, iz sebe naredili
veliko pravijo, nismo najboljši, nismo odličnjaki, ampak delamo. In ravno to je princip metode design thinking, learning by doing. Z ravnateljico smo se letos odločili, pa kolegica Jasmina, da bomo tudi šolsko knjižnico podaljšali in jo spremenili v tak maker space. Smo že, zdaj trenutno boste si lahko pogledali, potem v odmoru, kupili nekaj pohištva in poskušamo oblikovati en nov način oblikovanja prostorov, vse premično, tako da ni to več klasična učilnica, ampak gre v smeri sodobnih trendov in sploh metoda design thinking, ki je zelo, zelo razgibana. No, to je moj zaključek, nekaj od ekip letošnja in želim vam, da bi imeli dan zelo lep dan, pa hvala za pozornost. Ja, hvala vsem trem, ne, ste bili pravi navdih, to je to, ne, tako obrodijo sadovi. Jaz vedno pravim, da je posebno poslanstvo biti učitelj in da je za otroka velika sreča, če naleti na pravega, na dobrega, tega se zapomne celo življenje. Morda ga je prav on popeljal na tisto prvo pravo pot, mu dal tiste temelje, da bo tudi kasneje na tej poti trden. Eden izmed njih je tudi dr. Aleš Vahčič, profesor z ekonomske fakultete in njega lahko vključimo za pionirja na slovenskih tleh, kar se tiče design thinkinga. Odšel je že dolgo tega tujino, se srečal z ameriškimi pionirji metode design thinking na Stanford University in to kot dobro seme posejal tu v Sloveniji in ja, kot smo lahko videli, že sadovi že prihajajo. Metodo Discool na predavanjih podjetništva vključuje že 10 let. Pri tem seveda ne ostaja samo pri predavanjih, ampak študenti izdelujejo tudi prototipe. Marsikaj so že ustvarili, marsikakšen izdelek je tudi na voljo že kupcem, med njimi naprimer printbox, kiosk za tiskanje na ulici, ki ne pozna odpiralnega časa. Pa še marsikaj inovativnega, vi se kar naustavite, greste naprej in to naj bo slogan še naprej. Hvala vam, da ste prišli, vabim vas na oder, z veseljem vam bomo prisluhnili. Seveda, ko sem vse te stvari poslušal, pa tako prej je meni se začel vrteti film, ne. In začel se vse skupaj, ko sem napisal dizertacijo, ko sem primerjal socialisti na Kornelu sem končal leta 73 in glavna teza moje dizertacije je bila ta, da če socialistične države ne bodo dopustile nastajanja novih malih podjetij, takrat, če nismo govorili o podjetništvu, bojo šle hudiču in so šle. Razen Kitajske, ki je 78. leta obrnila ploščo in dopustila podjetništvo. In vidimo, kje smo. Ne? Mi smo potem skozi zasledovali kitajski razvoj. In mi smo, moja skupina, skupaj z mojo ženo, smo predlagali, da začnemo mi slediti Kitajski. Odpremo socialistično državo za podjetništvo. Zato smo potem začeli s projekti podjetništva, ne samo v Sloveniji, ampak po celi Jugoslaviji. No in ena izmed teh rezultatov je bil, da smo vsaj v Sloveniji pol po propadu Jugoslavije posod na visokošolskem študiju upeljali študij podjetništva. To je bila takrat čista znanstvena fantastika, ker ni bilo takrat v Evropi enega profesorja podjetništva, v Nemčiji nič. Mi smo bili prvi, ker smo imeli tudi podiplomski študij iz podjetništva. Ena izmed teh, seveda pri tem študiju podjetništva smo mi rekli, če že propagiramo podjetništvo, potem dajmo kaj narediti. No in naš tak prvi projekt, ki vidim, da še zmeri živi, je bil Gea College. To se pravi, to je bil prvi to in smo ga naredili celo kot delniško družbo, bi se naučili delničarstvo, pa smo propagirali ustanovitev borze in tako dalje. No, preskočimo, 10 let nazaj, jaz sem seveda pač v Ameriki kakor toliko doma, ko sem bil visiting profesor na Stanfordu, sem ugotovil, da tam na oddelku za
engineering management, da je tam ena skupina ljudi, ki ima neke poglede na to, kako razvijati nove produkte, kako reševati probleme. Zdaj bom pa nekaj povedal, kar ni znano. Mi zdaj D-School povezujemo s podjetništvom. Takrat na tem oddelku nihče ni govoril o podjetništvu. In jaz sem kot en prvih iz drugih držav prišel v D-School, ko je bil v nastajanju, sploh še ni bil formiran. In ko sem jaz govoril, da je to metodo treba uporabiti za podjetništvo, so me debel gledali, ker so bili sami inženirji tam. Šele pozneje so se ljudje iz business school pridružili temu. Dobro, preskočimo in seveda, ker smo naša skupina zmeri gledala, kako nove inovacije pripeljati v pouk podjetništva, smo potem to začeli na ekonomski fakulteti razvijati in danes je, tako kot mnoge druge stvari, to ponarodelo, ne. Sej ni, ampak če smo že tukaj, mečken tega. No, jaz sem pa seveda zmeri, kot ste že videli, kot ekonomist razmišljal, kaj so tiste stvari, ki lahko svet v razvoju naprej potegne, ne. To se pravi, moja motivacija je bila ekonomska in meni je postalo s časoma popolnoma jasno, da mi ne moramo več deliti ljudi na zaposlovalce, pa tiste, ki so zaposleni, pa državo, pa tako naprej. Mi smo vsi v istem košu, ne. In zaradi tega bom nakratko povedal, kaj jaz mislim, kako lahko uvajanje design thinkinga v šolski sistem pripelje do novega načina ekonomskega in socialnega razvoja. To ni to. Se pravi, če zdaj samo na kratko samo povedal, kaj je design thinking? Ključ design thinkinga je, da spoznamo potrebe ljudi. In potem, ko spoznamo probleme ljudi, se vprašamo, kako bi zadovoljili te potrebe. In potem se vprašamo, a znamo nekaj tacga narediti, kar bi zadovoljili potrebe. To se pravi, to je tehnična izvedljivost. In tretja stvar je to, v redu, če naredimo nekaj tacga, kar ljudje potrebujejo, ali ima to ekonomski rep in glavo. Skratka, da je korist od tega, kar smo naredili, večja od stroškov, da smo to naredili. No, technology, huh? Steps, you all know that. Empatizacija, ki je obupen izraz, to se pravi, morate se vživeti v ljudi, kaj potrebujejo. Definiranje problema, kako bi to reševali, potem moramo generirati ideje. Ključ cele zadeve je pa hitro prototipiranje. Se pravi, kako skozi preskušaš, kaj deluje, ne? Kaj ne deluje, in to v vseh treh krogih, in potem na koncu testiranje, da trg to prejme. Zdaj pa v zadnjih 10 letih se je ekonomsko gledano svet popolnoma spremenil. In sicer velike korporacije so začele izgubljati primat, stare, nekdanje. General Electric je praktično v bankrotu. Facebook je pa nekaj 100 milijard vreden. In zdaj množica novo nastajajočih podjetij, ki so zelo fleksibilna in uvajajo inovacije na vseh področjih človekovega življenja, silijo tudi velika podjetja, da postanejo fleksibilna in inovativna. In da te hitre spremembe zahtevajo od podjetnikov, menedžerjev in zaposlenih nenehno prilagajanje. In zdaj, če se vprašamo, a naš šolski sistem to uvaja, vas uči nenehnega prilagajanja, na koncu znanje je na internetu. Vprašanje je, a se vi znajdete v svetu. In lahko seveda rečemo, da ne govorimo o telešoji. In zdaj
tukaj ni več hec. Ključ prilagajanja novemu svetu, ker noben od vas ne ve, v kakšni službi bo, ne, je, da se sposobnost hitrega ugotavljanja nastajajočih potreb. Potrebe se skozi spreminjajo, ampak hitrost sprememb se povečuje. Imamo akceleracijo in to, kar danes delaš, ni več relevantni jutri, ne. In zaradi tega jaz še zmeraj mislim, da je design thinking ena od vrhunskih metod, ki vas to nauči. Ampak kaj vas nauči? Da boste lahko v življenju preživeli, da boste lahko imeli družino, da se boste na koncu dobro počutili. Zaradi tega jaz mislim, da je treba design thinking upeljati kot obvezne učne programe in vse vrste izobraževanja. Na vrtcu je še največ design thinkinga, ker otroci ne delajo. Potem, ko prijete pa v osnovno šolo, je pa matematika pa in tako naprej, ne, se danes je bilo v delu, ne, če hočeš rešiti enačbo, fotkaš enačbo, jo potem v alfa tam noter daš, pa ti reš, mislim, ne. Tako da, mislim, kaj se bomo te stvari učili, ne. Potem, in to se pravi, zdaj, design thinking je v tem, da temelji na multidisciplinarnem pristopu. To se pravi, če jaz ne vem, en drug ve, če on ne vem, pozna enega, ki ve, ne. In zaradi tega, seveda je treba, se morajo ljudje na nov učiti. Ampak, gledajte, to je nič drugega, kot jeti nazaj z mentaliteto v otroški vrtec. Tam se je začel pa nehana, ne. Ampak je še druga zadeva. Če hočeš delati prototipe, rabiš prototipne delavnice. In zaradi tega brez prototipnih delavnic ni nič. In bom tukaj potem povedal, kaj se že na tem področju dogaja. In zdaj pa, če vi hočete to narediti, rabite politično voljo in rabite dodatna sredstva. Ampak jaz kot ekonomist vam povedal, če bi hoteli vse srednje šole odlično opremiti z vsemi vrstami naprav, strojev za prototipiranje, bi vas to stalo 5% teša. In če to resno vzamete, zastopite, kakšen kriminal se je pri nas v Sloveniji dogajal. Mislim, zame kot ekonomista je to popolnoma mislim, to, kar sem povedal. No in zdaj, stvar je v tem, da je eno drug trend, ki gre v isto smer, je tako imenovano makersko gibanje, ne? To se pravi, makersko gibanje je pa fokusirano na prototipne delavnice, ne? In tukaj smo pač že slišali, da se to začeli med sabo povezovati, ne? Se pravi, različna plemena na različen način rešujejo ta isti problem. No in zdaj pa zadnja stvar, kam se usmeriti. Jaz recimo, ko sem že bil otrok, sem vzel kos polena, 4 leta star, pa sem z enim takim velikim mesarskim nožem rezal na tleh v kuhinji. Pa je prišel oče, pa je rekel, kaj pa delaš? Mama je pa pomivala tam. Sem rekel, ja, avion, a ne? Letalo. Pa rekel oče, ki je bil bolj tako krščanski. Ja, nada, ne, poglej, ta malo laže. Mama je pa rekla, a ne vidiš, da dela avion? No in zaradi tega jaz pravim, kam se usmeriti. Ljudje, ki niso ekonomsko izobraženi, ne zastopijo, ne vejo ene stvari. Večina tistega, kar se naredi in proda v bruto domačem proizvodu, je lokalnega izvora. Ne izvoz, pa uvoz. To je marginalen del dodane vrednosti, ne dodane vrednosti. In zaradi tega jaz mislim, da so srednje šole idealne v tem, da se na ta način z design thinking in so lotijo reševanja realnih problemov v lokalnih skupnostih. In tukaj
pridemo do še enega trenda, ne? To je trend samozadostnih skupnosti in pametnih mest. Nazadnje so večina človeških problemov je medosebnih odnosov. Se pravi, kaj s starejšimi ljudmi, kako transport organizirati drugače, kako se pametno prehranjevati, kako se pametno voziti in tako dalje. V Sloveniji je poln besed okoli tega. Če pa gledate, kakšna sredstva se v to vlagajo, je pa stvar druga, zaradi tega, ker pač sredstva grejo drugam. To je to. Hvala vam za modrost izkušnje, da bi bilo več takšnih, kot ste vi, ne bi bilo slabo. Zdaj pa naši spoštovani gosti, jaz bi rekla kar prototip design thinkinga, odkar sem jo spoznala pred nekaj dnevi na sestanku, je z listi papirja, svinčnikom v roki, ona ves čas nekaj zapisuje, ves čas nekaj razmišlja, to je njena stvaritev, njena slika, imam pojma, kaj želela povedati s tem, ampak s kreativnostjo bi se dali marsikaj o tem videti. Skratka, mislim, da nas zelo, zelo veseli, da jo imamo danes tu in da nas, oziroma vas, čaka še bogata delavnica z njo, preden je povabim na oder nekaj besed. O njej, torej predavateljica na danes že večkrat omenjeni univerzi Stanford, Kaliforniji, predtem je producirala filme, povezovala mlade iz celega sveta, da so se družili, ustvarjali na mednarodnem filmskem festivalu, delala s projektnimi partnerji, kot so PepsiCo, Grey Area, Lucille Packard Children's Hospital, trenirala design thinking študente projektnih partnerjev, kot recimo Janssen in še mnogi. Bila leta 2014 strokovni gost na tednu design thinkinga, predstavljena med 500 najinovatorjev. What a big work you did. Till now. Thank you for coming. Please, we would like to see you, we would like to hear you. Yes, we would like to hear what you bring to us. In Slovenia. Yes, thank you. Catherine, coming. It is a pleasure to be here, all the way here, and I can say, like my grandparents, my father used to say, I walked 20 miles in the snow to get here, because we did in Marina. We had a very unforgettable day, my first day here, in walking here through the snow. But before I begin and add to the fine things and descriptions of design thinking, I would like for you all to stand up. And a very important part of design thinking is warming up and being completely present in your body. And we use a lot of improvisational theater techniques, and this is a very quick one. It's simply counting down from 8, using one hand, other hand, leg, and then head. But you need to voice and move and balance. Okay, I'll be ready. I'm going to stand out just a little here, and I think I'll be loud enough for the Facebook to pick up. All right, we're going to start with my right hand, it doesn't matter, right hand or left hand, and we go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and 1, 1, 1, 1, 1, and sit. Thank you. You're all back now. Have a drink of water. So, thank you to this beautiful school, Roshka. I even love the way it sounds. Andrea and Zdenka, beautiful job you've done in this top floor to create a maker space. I loved seeing it. It felt like the Hasso-Plattner Institute in Potsdam where I had worked.
So you're on your way already. You had no trouble being the courageous nail that stands out. So nobody's stopping you. You're already on your way, and it's very exciting. Mr. Baker, thank you for giving my speech. And Tanya, thank you very much for having me here. It's a great honor to work with the American Embassy. Thank you. And most of all, of course, Marina, had you not been persistent and determined to find a design thinker at Stanford, we would never have met. And so congratulations for your courage and your drive and being a visionary. This woman loves her country, and I could tell that when we parted in San Francisco, and I thought, I must go. So we arranged it. And I should say in between, I had a little accident and sustained a concussion. And today is day 89, and it's the 90th day when you are actually completely starting to heal. So if you see anything funny, it's just my concussion. Okay. Very good. Good. Oh, I'd like to add that Marina not only found an original trainee from the D School, but she also found an original San Franciscan from the Haight-Ashbury, where a lot of creativity happens. Very good. I was surprised to find out, but then now that I'm here, that this is the 16th safest country in the world. Do you know about this this survey? It's Global Finance does this and puts together an algorithm of the Global Peace Index, the World Economics Forum Safety and Security Index, and an index of national disasters. So put that all together, and that makes Slovenia the 16th safest, to Qatar, which is the first, and Sweden and Norway are 6 and 7. But how about that? But it seems that you all want to shake that up a little bit, and you can still keep it safe. But shaking it up with design thinking is an excellent idea. And I'm happy to be here to continue this legacy, sir, that you began here, and it's an honor to meet you here today. It's especially valuable that someone from another culture comes here to present something that you're already familiar with. So what you get are the nuances, because there's nothing like that knowledge that comes from cross-cultural collision, really. It's really unusual, very unique knowledge there. So I'm going to do a little gymnastics here, as we're there we are, and then I'm going to go back to those gymnastics. I'll just go here. Oh, that's not part of me. There we are. Ah, there. Okay. I'm going to talk about the conditions for creating innovation using design thinking. And that is in considering place, the community, and mindset. The professor spoke about mindset. It's been spoken about already. I'll just give my few insights about it, and we will go quickly through some fundamentals about design thinking from my point of view, and then we'll hurry up and get on to the redesign of the gift-giving project. So, bias towards action, let's get through this little bit of fundamentals, and then get on to making something. These are some of the terms that you may have heard. Some of them I originated, like a 2-foot commitment. Anybody have a sense of what that might be? A 2-foot commitment, that's what you need in order to participate, to be a good team member,
You're here completely. And oh, that's very good. Thank you. There, you can hear me a little better. 2-foot commitment is what you must do before you join your team each day. And that's why the warm-up is really essential. You shake out everything that was happening at home is done. You're there with 2 feet for your team. Fail often, fail early. You've heard that. Actionable, very important word you're going to hear a lot today. Encouraging wild ideas. Once again, that nail that stands out. Deferring judgment, really important. That's also, takes courage to be the nail that stands out. So you have to defer judgment against yourself. Yes, and a really important part from improvisational theater. You accept all offers. And using that, once you learn it, using that in your daily life, you'll find that things are a lot less worrisome. So I'm looking forward to imparting yes and to you. Good. Anyone else recognize something here? Mm-hmm. Yeah? Which? Slovenian language. Haha, yeah. Let's see if I'm saying it properly. Sechucha. Sechucha. Okay. Good. Sechucha. Very good. Thank you. Thank you. Okay. Well, we did hear some really wonderful definitions of design thinking, but I brought along a few people to help us in a film, Design and Thinking, which is available on YouTube, and I recommend that you all watch it all the way through. Here we have Sarah Stein-Greenberg, who is the executive director of the D School now at Stanford. David Kelly and, let's see how we get out of here. There we are. And Tim Brown, who is the CEO of IDEO. There we are. And I'll let you watch for a moment. You've had some time to prototype. The coaches are now going to come out their cohorts and do a run through with you. So act as though the coaches are your users. Design thinking. Design thinking. Design thinking. Design thinking. So I have not heard of design thinking. I haven't heard that expression before. I mentioned it to my girlfriend, and she didn't heard of it, but I honestly haven't. Action. So right now there are about 130 students who before yesterday morning had not had any exposure to design thinking. The topic that they're working on is redesigning the savings experience, and so they were exposed to all different kinds of user needs, people who are married, people who are students, people who are 70 and thinking about retirement. What happened was, after I got tenure, I found that I was out there in the university teaching with different professors. So I taught with an art professor, I taught with a computer science professor, I taught with a business school professor, and I found those classes to be fascinating, right? Because they would bring their students and I would bring my students, and we'd form a class, right? And that kind of multidisciplinarity really provides an interesting opportunity to solve problems that don't fit neatly in any one discipline. So we're looking at problems around global poverty, we're looking at the financial services. Save lives, or we're working on the solar car, that's going to save energy, or we're working on a project that's really going to be great fun at a Halloween party. It doesn't have to be significant. We take them through this kind of step-by-step process where they start to be mindful. Oh, that's how I did it. Oh, that's where I synthesized ideas. Oh, that's where I built prototypes and showed them to other people. It's really about acquiring a broad range of skills that helps you look at the world with complexity, preserve the tensions that other people have said, actually, it's a trade-off. We can do this or we can do this.
So many people think that it's kind of like in your genes, you're a creative person or you're not. I don't buy that. It's like playing the piano with practice. Examples of stuff that we make in the process everywhere, everything from quick prototypes to finished, kind of almost finished products, and having a physical workshop is absolutely key to what we are as designers. Now, my definition of design thinking is applying the methodologies and approaches of design and designers to a broader set of issues and problems in business and society. In fact, if you can go back and look at design writers from many years ago, you'll find the term being used in various contexts. But I think in terms of currently, where it came for me anyway, was really at Stanford originally. And I think David Kelly, because they were in a teaching environment, they were trying to figure out, well, how do we talk about what it is we do, and how do we talk about this kind of methodology of design and how it applies in the world. This was given to me by my... There, pardon me. And we'll bring that back. There. That is a definition of design thinking from the makers. An important, very important part, and we saw this very Venn diagram already in Slovenian. Here it is in English. Of course, we start with the human values, the usability and the desirability through understanding what the needs of the users are. So that's always the beginning of our project, is to use ethnographic research to dig in deep and understand what the needs are. Can we build it? Is it feasible? Do we have the technology, whether it's computers or wood or a service? Do we have the time? And can we afford to make it? Can it make money for us? Can it help multiple people at the same time and not cost them so much money? Overall, though, it's really important to recognize and remember that all of this has to be sustainable. And not just sustainable environmentally, but socially and economically. At Stanford, many of the projects, or all of the projects, have a social basis. And a little way down the road, I'll show you an example of one of those. So place, community, and mindset. Professor Maciej spoke about the mindset, the bias towards action, moving, trying not to second guess yourself. That's why we use time compression. When we do our workshop, you're going to be hearing this bell and it's going to make you angry because you want more time, and I'm not going to give it to you. Time compression prevents us from second guessing ourselves. And we have to get used to trusting our ideas, and the many of them, and getting them out rather than suppressing them, as we often do. Oh, that's not a good idea. Oh no, that's not a good idea. That's not a good idea. That's not what we do here. We don't second guess ourselves. Collaborating across boundaries. In my own work, I'm collaborating across international boundaries. So it's radical collaboration. And what you're doing here with me today, as we talked about, the cross-cultural collaboration, the richer, the more complex, the more information you're going to get from it. So collaborating across boundaries. And this is where the multidisciplinaryism comes in. Focusing on human values goes without saying. Being mindful of the process up above is there as a guideline as we're learning. But as you become more proficient in design thinking, you can play with it more, and it becomes more flexible. And this just becomes the initial recipe. The empathize, define, ideate, prototype, test becomes more flexible as you go on. Of
course, prototyping to a solution, that's essential. You can prototype sooner or a little further down the road and spend 2 weeks on ethnographic research. I've worked in various ways. And you can, of course, loop it around and prototype and test, and then go back and do more ethnographic research. It's flexible. So it's important to remember that and not become dogmatic about your design thinking. And of course, showing and not telling. Not so much talking. A lot more prototyping and showing and presenting. The community. You're going to join, and I see that there's not a Slovenia dot, and we're going to make sure that goes up there. All of these circles are schools and resource centers that use design thinking all over the world. I didn't count them. I hope you don't make me count them. There's a lot. There's a lot. In industry, at least we have 181 in Europe alone, and those who, Europe, Australia, United States, a few in Asia. And the joint research group at Potsdam and Stanford are testing the efficacy of design thinking. So they're doing the research and presenting studies that tell us that design thinking is working. The beautiful thing, one of the beautiful things about design thinking is that it takes people like me who can do a lot of things and who do a lot of things and puts us into a T-Pride profile or a hybrid, makes us a hybrid. Here you see the standing part of my T is filmmaking, film curation, mainly for young audiences. And I've done a lot of work there. And this is inherently entrepreneurial. So coming to design thinking for me was very easy. I was happy to find it because I never thought that the artistic person that I was would have anything to do with business. But I shortly learned that it was very necessary to understand business, and also that business wanted to understand how an artist thinks, how an artist survives, really, in today's world. I'm curious how many disciplines, what disciplines do we have here represented? Somebody raise their hand and tell me. Biotechnology. Biotechnology, excellent. So you know the biotech program at Stanford? Have you looked at that? No. Oh, I didn't. I heard it about and this school they have it, and I think it was CoLab or something from IDEO. Okay, there's a biodesign program at the D schools. You have to look at it. Anybody else? There's some teachers. Yes. English entrepreneurship. Oh, English in Great Britain or English language? No. English language. English language. Anyone else want to share? What disciplines are present here? History, sociology, teacher, I'm teaching. Oh, excellent, excellent. Anyone else? Okay, well, afterwards, before we go into the workshop, when we take a break, there's some name tags back there. And what I'd like to do is write your first name and what your discipline is, the standing T. Write that along. In the community that you are joining, soon to be design thinkers, and those of you who have already had your experience, this is a very faint timeline, but you can see that design thinking came out of movements, and it is producing some movements as well. Here's one of my favorite thinkers, Buckminster Fuller. And Professor, you must have been a fan of Buckminster Fuller in the 70s? Yes. Yeah? It still excites me today. His statements make things seem so possible. I mean, simply, it is now highly feasible to take care of everybody on Earth at a higher standard of living than any have ever known.
It no longer has to be you or me. Selfishness is unnecessary and henceforth unrationalizable as mandated by survival. That was 1981. Still possible, I think, today. Here in the bottom right corner, also roots in the Bauhaus for design thinking. And design thinking at Stanford came around about 2005, added the Hasso-Plattner Institute about 2007, when Hasso-Plattner met David Kelly after reading an article about Kelly and the D School. And hence we got the Hasso-Plattner Institute in Potsdam. Another of my favorite statements from Buckminster Fuller: you can't change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model, and that makes the existing model obsolete. This is what we're going to do. This is what you're going to do here at this school with your students, and this is what that nail that stands out is going to do. Instead of getting hit on the head, it's going to gather more fuel, teach more people, and build something new, rather than getting back in line. Do you know that saying? The nail that stands out gets hit on the head. Zuya, you said that the other day. The nail that stands out gets hit on the head. That's what it is. And I also read that in an article in the US, in Hawaii. There was an issue there. And they try and not be nails who stand out. So there was a problem. There's a need for innovation there in government. So this is not just a Slovenian saying. It's everywhere. So in everywhere we must innovate and find methods, and you've found your method in design thinking. That brings us to the embrace example. This is from a Stanford D School class. You know, I should slow down and check in with translation. I've been going on in English, and I thought we were going to have a little translation. Is it okay? Am I speaking slowly enough? Okay, super, super, super. This is the Embrace incubator that came out of a D School class called Design for Extreme Affordability, where they used 1% of a budget, 1% of a total cost of an original budget. And there was, in Nepal, brand new incubators at a hospital going unused. And so D School was called to figure out why, what was going on. Well, maybe we had to make a less expensive incubator so that people could afford to use them. But then the extreme affordability class went to Nepal and found that that was not the right question. The right question was, how do we get the babies to those incubators? Because most of the low birth rate babies, low weight babies were born premature, but out in the rural areas. So their body temperature was dropping en route to the hospital, and unfortunately many of them died en route. So the question was, how do we keep the baby alive until it gets to the incubator? So the brilliant team came up with the Embrace, which is really nothing more than a sleeping bag swaddling the child, but with, I would say, placards of wax, easily warmable in boiling water. And since they've included in their kit a machine, a heating element that heats it perfectly, so that the warmth is consistent for 6 hours on the child, and therefore saving the child's life so that they can get to the hospital, to those $25,000 incubators, and survive.
So we had a case of the wrong question that they were solving. So they had to go in and ask the people and travel to these far away rural towns to understand. And this is why digging deeply into the needs is paramount for starting an excellent design project. And up in the top corner there, you see that they have since innovated on funding this project through selling a similar swaddling embrace unit that is made from NASA material, and it keeps the child consistently warm. And this is being sold to people who can afford it and who also appreciate what Embrace is doing in developing countries. Really smart. And now it's nearly self-contained. So that's Embrace. I'll let you take that picture. Got it? Okay. And place, finally. This is the D School. Take a look. It's very well lit, but highly modular. David Kelly is there, standing on a stage that can be picked up by two people and moved away. It comes apart. Colors added by some rug spots. IKEA, big fan of IKEA there. And we're using the stairs and the upstairs balcony for seating. So there's probably about 300 people seated there. And that big open space, of course, makes it easy for warm-ups, for presentation, for flow. And that's very important to recognize. Make Space is a book that's come out of the D School that goes into how to design a design thinking space. Some of these foam cubes, if you can see them, it's a little bit faint. Very simple, sustainable, inexpensive furniture. That's fun. It can be built and kept in many different ways. And it affects the attitude. So when things are simple, focus is on coming up with simple solutions to very sticky ideas. Oh, well, let me go back, sorry. And you'll see here, the D School is right in the middle of all of the other disciplines. I know it's not easy to put a D School or a hub in the middle of everything, and it took a little while for Stanford to get theirs there, but they did. And it makes it that much easier for all of the disciplines to meet at the D School. So we really will benefit when recognizing how important space is to how we work, our attitudes coming and going from the place, and simply innovating better. And I can see that you've all taken that in here, in this beautiful new space. And then just an example of some places before and after. This is in Kazakhstan and in Kyrgyzstan, where I delivered design thinking last year. I don't think I need to show you how rigid the old world conference tables were. And they set that up for us, and unfortunately I said, I can't work with that. Take it apart. And so about 10 people came in to take it apart. And here afterwards there's much more engagement, there's not tablecloths on, and it's just simpler. Up above there's a lot more movement and using the walls, using the space, and much more engagement between the team members. So I think you're all thinking, and I know in Kazakhstan they asked me how to create a Silicon Valley
environment in Kazakhstan, and it is possible. And it is possible through encouraging creative confidence and supporting that through training in design thinking, and most importantly, by stopping talking and having a bias towards action. So we can take a break now and come back in 15 minutes, and we have, what's that? We're going to have a Q&A actually, and there's someone who's coming. Yes. Right. Before we take a break, we have a short, and quiz bomo. Thank you. Oh, thank you all. Thank you all. Se mi že približuje profesorica Jasmina Didič-Horvat, bo naredila, en kviz bomo naredili, boste razložili pravila sodelovanja, Tako. Da bomo lahko sodelovali. Tako. Znam mikrofon? Ne, ni potrebno, jaz sem vajna dela v razredu, tako da mislim, da me slišite vsi. Zdaj, kratek kviz, potrebujete telefone in prosim vas, kako bomo uporabili, da vidimo, koliko smo si kaj zapomnili o design thinkingu. Zdaj, kaj je ključno? Prosim vas, če se lahko, jaz lahko mečkaj zapisala tule, samo malo, kaj se boste prijavili, torej Kahoot.it, torej na splet, zdaj naše, če nimate vaših podatkov, lastnih podatkov, lahko gremo preko našega wirelessa, to je Quest. Username in password sta pa enaka, gost. Torej, Quest, gost, Kahoot.it, bi pa prosila, ker je online zadeva, lahko samo moje login. Hvala lepa. In počakate potem na PIN, ki se bo prikazal na tablico, se moram jaz prijavil gor. Mi smo ready. Ready, že? Ja. Super. Jaz sem nekaj počasna, pa bo. Jaz tudi moram videti malo tole dobro. Pika je tle, lep. Si password. Evo. Tako. Ne, se v redu, vse je. Kako? Ne, male črke so, gost male. Male črke so. Sicer je čisto vseeno. Zdaj pa bomo tako. Ok, kolegica mi bo pripravila projekcijo, kar pomeni, 5 vprašanj imate, zelo pomembno je, ker se čas ob strani odšteva. Lahko je 10 sekund, lahko je za odgovor 20, je pa to v slovenščini. Tule je ta PIN, kamor ga boste vtipkali in prosim, če se z imenom potem prijavite gor. Samo nickname, eno ime. Torej, zdaj ne vem, koliko nas je tukaj v dvorani. Tisti, ki boste hoteli, želeli igrati, potem bo 12, mislim, da jih je malo več. Prosim tudi naše dijake za sodelovanje. Ste že super. Jaz bom rekla, tale zadeva je zelo lušna za uvod, za zaključek in pravzaprav za kakšne učne ure, tako da na hitrico ponovimo ali pa motiviramo dijake. Še kdo? Čakamo. A kdo ima morda težave? Ste vsi že vključeni? Tisti, ki želite, dobro, da ne bo predolgo v bistvu, ker se nam gre tudi za coffee break, pa gremo štartati. Torej, barve. Prvo vprašanje se vam pokazalo, torej, kaj sploh je o design thinkingu.
torej način razmišljanja, pri katerem smo sredotočeni na. Zdaj pa imate 10, odločite se za barvo, izvajalca, končnega uporabnika, izdelek ali material. Ok, da vidimo 17 pravilnih odgovorov je. Bravo, smo nekaj zapomnili, lahko gremo naprej. Ok, torej, gremo naprej. Torej, tukaj G, če se ne motim, vodi. Vidiki dizajnerskega razmišljanja so, torej, zopet malo pogledajte, politični, ekonomski, človeški, politični, kulturni in ekonomski, kulturni, politični in tehnološki, ali tehnološki, poslovni in človeški. Prej smo videli, ne? Dvakrat že strani profesorja Vahčiča, torej odločite se za barvo. Dvakrat smo že slišali pravilni odgovor. Bravo, 22. Čas je pomemben, zelo, ja. Gremo naprej. Katera faza je najpomembnejša v procesu design thinking? Torej, empatija, zbiranje idej, prototipiranje ali testiranje. Večkrat smo slišali danes preko tega naših predavanj. Ok, odgovor je torej empatija ali vživljanje, ne ta predhodna faza. Gremo naprej. Nekaj še te, bravo. Torej, design thinking v šoli, a ne povečuje motivacijo in sodelovanje, spodbuja k reševanju problemov, spodbuja dijake k analitičnemu mišljenju in krepi individualizem. Kaj je tukaj pravilni odgovor? Kaj mislite? Torej, 13. Pravilni odgovor spodbuja k reševanju problemov, realnih, o kateri smo že slišali. In še, torej, islam, bravo. Next, in torej na Roški, torej ekonomski šoli se design thinking najpogosteje uporablja. Kje? Pri načrtovanju PUD-a, torej ob šolskih dejavnostih, na podjetniškem tednu ali pri načrtovanju šolskih ekskurzij. Imamo še nekaj časa za razmišljati, torej kje uporabljamo najpogosteje na naši šoli design thinking. Ok, 22 smo slišali torej na podjetniškem tednu. Ok, odgovor, torej dajmo pogledati, kdo je torej bil najboljši, kot vidim, Islam Mušič. Bravo! Islam pridi sem, gospod ravnateljica, boste izročili? Ja. Pa še ena nagrada, ne? Tako? Ocena ali kakšen plus? Včasih odvisno od nimamo malih velikih ocen pa plusov in minusov. Ja, za sodelovanje. Evo, aha, evo je naš hudi, ja, ruški hudi. Ampak bo vas samo še številko zamenjala pa. V redu, kar vzamite pa vas zamenjala. Ja, tako, jaz sem se odjavila. Hvala za zapis. Aktivni zaključek tega jutra, moram reči, da mislim, da smo se vsi prebudili, lepo je bilo, zanimivo, dinamično, zelo sem uživala z vami, upam, da tudi vi. Thank you again, special thanks to American Embassy for supporting and for being here. Thank you, Catherine. See you soon. In zdaj vas lepo vabim na kavico, odmor za kavo, tam v knjižnici, kar sledite eno drugmo, boste prišli na pravi prostor. Thank you.